kuddamu okubaniza on my YouTube channel. My name is Sandra Lee and thank you so much for subscribing, and make sure you subscribe more, and please tell a friend to make sure they do what? They subscribe. Sagala muntu yena munanga labikenga asuwe chintu kino. But right about now ate nkuletedde bebecool mujjukire kwegamba bottles zikyatambula. I'm wondering why this is making too much rounds on social media oba kiwawaziza nnyo abantu to the extent of bringing out General Muhozi okuba nti ayogera ku kintu kino, because we've always seen celebrities around nga baba kubo obucupa come to Big Eye yakabye ayise ne ku Bobby Wine amwanikidde baluwa njagala gitwala magero musajja mugamba agambe kuba wagizi be bakubye Catherine kusasira. No one has ever come out to speak about this, so I'm just having questions nti banange mu bantu bonna kwegamba bebecool gwe balabye okupayinga so much attention to. So munange twabadde tuli awo nga police evaye wa report egamba nti abantu 11 kwegamba babaterese mu custody yabwe suspects abagambibwa okuba nti bathrowing bottles eri omukulu bebecool. Wabula kino police yagenzo kitandika kwegambo kifulumya abantu oluvanyuma lwa first son of his excellence Yoweri Kaguta Museveni okuvayo na tweetinga ku page ye ngagamba, how could police, Uganda police and the bouncers at Cindy's concert allow a few hooligans to hurl bottles at one of Uganda's greatest artists? The same hooligans beat up women on Women's Day for simply loving Kaguta Museveni and bebecool Uganda. We expect a lot better next time, Uganda police. Era munange Uganda police javuddeyo Fred Nanga kugamba nategeza media ebintu ebyenjawulo nga tutegeeza nti abantu 11 bali under custody ya police okulabika nti no baba suspectinga okuba nti ba participating okuba omukulu ono bebecool obucupa. But then omukulu ono yabadde aweebwa interview on some TV station. Yavudde bebecool nayogera ku kinene ekyokuba nti no yakubiddwa obucupa kubanga abantu bangi tuze tulaba beekubiddwa omulanga ku kintu kino bannange batukubye obucupa lwaki temutusaasira, era nga muno mwe mwali n'omukulu Big Eye era nga mujjukira bulungi. So munnange bebecool bwe yavuddeyo okwogera ku kino ekintu kwegamba yabadde ngeyeewolereza navayo nagamba nti abantu bano kwegamba sinti babeera bawagizi nti bazze mu kivulu nojja kunolinya ku stage notandika okuba obucupa. But then abantu bano kwegamba it is just a group of people babagula ne bagamba nti muyimirire wano ekibinja ekimu kimuyimirire wali eri, so kati bw'okulinnyako omuntu omu ne batandika okuthrowing bottles. So munnange agenze maaso na pinpointing abytex era omutegesi w'ebivulu ebimu kubanga gambe nti ba promoters be basasula abantu bano ne bagamba nti mujje ku bivulu mutandika okuba ki abantu obucupa kubanga yannyonnyola nti abantu baba bangi nnyo. So if at all ogenda maaso n'ogamba nti accounting bottles eziri ku stage n'abantu abali mu audience kwegamba olabye ddala nga obucupa bulinga 3 kugamba it is just a team of people be bastaginga ne bakasuka obuboto, and because these people, the other people abatagulibwa bo they are enjoying it, nabo ne balabika nti bakola ki beyunga kwaba bakasuka obucupa ne batandika obukasuka naye ate mu bulamu abo babeera abawagira abantu nagamba nti ba promoters be bawagira ebintu bino. So nawa example nti abytex yayimirira maaso nagamba nti njagala mukube abantu bano obucupa. So ever since then abantu batandika okasukira abantu obucupa ku stage. So ye ekintu akintayirize ku abytex agamba nti y'omu ku bantu abawagira abantu oba abagamba abantu nti mukasuke obucupa obwo, era nga agamba nti abantu bangi abadamaging banga ba fans nti babakuba obucupa because even people can lose lives because of that, nti abantu bakasuka obucupa beekubye oli okasusa ecupa oba yatikidde ku munnewe. So ebintu ebikwatagana bwe bityo naye wabula ku nsonga eno kansooka mbazanyire video eno ng'omukulu bebecool kwegamba emphasizing ekyokuba nti ba promoters be bagula abantu wano ne bajjamba abantu ne batandika obbakuba obucupa. Definitely it's a wrong thing and it feels bad, most especially it being something that can easily, take away people's lives and innocent people's lives. I saw fans of mine, innocent people, were hit bottles, Anybody can die. We don't tell police when to act or when to do what. Otherwise, I had been told a bit that some people were arrested, and my only concern was we need to step up, because when we take them to court, I know I've been to court, it's always about evidence, okay? So we need to step up, even before evidence, we need to step up and stop this kind of thing.
So I don't want to say, of course, it's very good that my big brother came out and also shook the police a bit, because these are just a few lumpens or hooligans. And I don't know why people are looking away from the fact that you had these funny opposition promoters telling people to do that. So people did not join that crew. So they came up with two groups, and we know some of those people, okay? They came up with two groups. What they do is they send those two groups to the events. They know when those two groups start throwing, okay, then some people get excited and join. What happens, you can easily tell by and that's what I wanted to prove even the first time. You saw me at the first time when I was trying to do this. Yes. I knew that the crowd, it's 20,000 people. If 20,000 people were to throw anything, even if it is for just 1 minute, that whole stage would be packed with bottles, okay? But when you look at what is happening, that the Cindy concert had about 15,000 people, okay? And how many bottles you're looking at there? Just an organized 20, 30 people. So are they the people that speak for the rest of the fans? Of course it is a political game, okay? They're trying to intimidate bebecool from stage. I remember the first time I told you, if I get this chance again, I will stay and prove to the public that actually bebecool is loved, that actually President Museveni is on the ground. You know this promoter called Abytex? You all remember when he was telling people, you throw bottles at them, you send them away. One of them. So people started that thing. And you remember it started with me after his statements. So when it started like that, he definitely has to take responsibility. The promoters have to take responsibility. Nga mumawulirideko ate gye wavudde Bajjo omukulu Bajjo mumanyi bulungi ye kasite kikwatagana ku abytex abagenda kuvaayo akufacing right away. Yavuddeyo omukulu Bajjo n'agamba nti abantu bano kwegamba balina akantu kabalina project yabwe gye babala n'akiteeka ku Balamu nti Balamu ekintu kino yakiplanting era n'agamba nti ye ayina n'obukakafu we baatuula meeting we zaatuula kwegamba ne baplanting ekintu kino abantu abo baba bakasukira obucupa era ng'omukulu bebecool alimba wabula nasobola okuvaayo n'obukakafu nti Balamu yali emabega w'ekintu ekyo abantu be mu arrestinga kwegamba just for nothing ebintu ebyo tebiriyo lwaki mu arrestinga abantu mu ngeri ey'ekitumbavu bwetyo namwe musooka mawulireko era omukulu Bajjo nga emphasizing ekigamba nti Balamu amanyi era yabadde mu lukwe olw'okugamba nti okukasuka buki obubottles era nga y'omu eyandibadde number 1 suspect in this thing. Ngekyo kyenyiniza ekiinako bwino Balamu yawola bebecool $2 nga amuddiza mu $4 bakole project ye kubira Balamu esimu akyegaana ndete bwino oba fano ogende kufanga bakolera mission gotere okuwa akatambi eyo project ya Balamu njagala fano okwere Balamu esimu babye njogerako sibimanyo banekaza eyo project yabo basajja bayayi ba mafia bali mukwasa bana b'abantu babwerere tegeza mu Uganda mulimu abana n'ebyana Balamu baana bebecool baana bano bemukote bosi baana era tugenda kuleta project egenda otandika okudimandinga reports za buli muntu kubanga temukifudde muzannyo project ya Balamu atogikwatireko abaana ab'obwerere Uganda police lwaki mwagala okwesala okuba mukozi ya tweetinze mu first suspect mwene ensonga Balamu